Previous class we are discussing the effect of different type of lesions in the spinal cord. Okay, and in that scenario we are discussing about the lateral spinothalamic tract, anterior spinothalamic tract, corticospinal tract, corticobulbar tract in a brief manner. So if we properly understand what happens when a spinal injury occurs. So now, if a spinal injury occurs, obviously the nerve that 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 present in the spinal cord are damaged. Okay. So what are the tracts in the spinal cord that present that damage during a spinal cord injury? So in gross, actually neurology is very much complicated thing. Huh? So to pass the examinations, you just the basic knowledge of spinal cord is required, huh? Not the whole bit of knowledge, because it ends from MBBS, start from MBBS and end in the DM neurology. So there is a very vast thing. So we start out with the basic concept. So in the spinal cord there is a two tract, that is called pyramidal and extrapyramidal. And in your questions, uh, passing the first professional MBBS, and it comes every alternate years. That is the pyramidal tract, extrapyramidal tract, and the lesion happen in the pyramidal tract. This this question comes in an alternative years. So this is a very important topic. Okay. নিউরো বেসিক্যালি বোঝার কিছু নেই, হ্যাঁ কিছুটা বুঝতে হবে, বাকিটা মুখস্থ করে নিতে হবে, কারণ অত ট্র্যাক্ট অত বুঝতে গেলে বাকি আর কিছু করতে পারবি না। তো কিছুটা সামারাইজ হয়েছে, করে নিয়ে আসা হয়েছে। তো এগুলো তোকে পরীক্ষার সময় যদি পিরামিডাল আর এক্সট্রা পিরামিডাল পড়ে তখন তোকে হেল্প করবে। So pyramidal tract and extrapyramidal tract. What is the difference between the pyramidal and extrapyramidal tract? Actually pyramidal tract হচ্ছে নতুন, newer, and extrapyramidal tract হচ্ছে older. Okay, as it is newer, so it develop after birth. When a child start working at the age of the 15 to 18 months start working, then the pyramidal tract become developed. Before that pyramidal tract won't develop. So it is the newer. Okay, pyramidal tract it is newer. It is the obviously it help in our fine movement এ help করে, where the extrapyramidal tract it help in the gross movement এ help করে. So pyramidal tract and extrapyramidal tract there is a few differentiates. Okay, now pyramidal tract, there is a two type of pyramidal tract. One is the corticospinal and second is the corticobulbar tract. Okay, there is a two tract. Corticospinal tract, that is the voluntary controls of the body, and corticospinal depends on crossed and uncrossed. Crossed মানে হচ্ছে একদিক থেকে ক্রস করে আরেক দিকে চলে আসছে, দ্যাট ইজ মিন ক্রসড। আনক্রসড মানে যেখান থেকে অরিজিন সেই দিক থেকেই ট্র্যাকটা নামছে, দ্যাট মিনস দ্য আনক্রসড। সো depends upon the crossed and uncrossed, it is divided into two parts. That is the lateral corticospinal tract and anterior corticospinal tract. That is the two tracts. And corticobulbar tract, it mainly on our
It is mainly depend on the face, head and neck. ধর কোন একটা বসে আছি, দুম করে কিছু একটা ফ্যান পড়ে গেল, তো কি হয় আমাদের মাথাটা, ওটা কি আমাদের ভলেন্টারি কন্ট্রোল না ইনভলেন্টারি কন্ট্রোল, ওইদিকে ঘুরে যায়। That is the movement of the head that's on the corticobulbar tract. ঠিক আছে। Next, the extrapyramidal. Extrapyramidal is the fourth. That is the depends on the its origin. That means if it is originated from red nucleus, R for R, then it is called the rubrospinal tract, because it is originated from the red nucleus. If it is originated from tectum, T for T, that is called the tectospinal tract. If it is originated from reticular formation, that is called the reticulospinal tract. And it is originated from the olive, that is called the olivospinal tract. So depending of their origin, they are given the different name. That if the red nucleus, then the rubrospinal, but all are coming from the cerebral cortex. Okay, because our all movement, all we are doing are regulated from the cerebral cortex. So all fiber coming from cerebral cortex. এবারে cerebral cortex থেকে red nucleus হয়ে নামছে, so that is called the rubrospinal tract. Cerebral cortex থেকে tectum হয়ে নামছে, that is called the tectospinal tract. Cerebral cortex থেকে reticular formation হয়ে নামছে, reticulospinal tract, and the olive হয়ে নামছে, olivospinal tract. Okay, এই যে reticular formation হয়ে spinal cord দিয়ে নামছে। ওকে, তাহলে সেরিব্রাল কর্টেক্স তার দুটো ভাগ, একটা হচ্ছে কর্ডেড নিউক্লিয়াস পুটামেন, সেখান থেকে গ্লোবাস প্লাইডাস থেকে চারটে ভাগ হয়ে নার্ভ নামছে। ওকে, and this way the spinal cord are ultimately formed, the fiber from spinal cord. এক্সট্রাপিরামিডাল ট্র্যাক্ট নামছে হচ্ছে সেরিব্রাল কর্টেক্স থেকে। কিভাবে নামছে? ওই যে কর্ডেড নিউক্লিয়াস পুটামেন, সেখান থেকে গ্লোবাস প্লাইডাস, সেখান থেকে চারটে ভাগ হয়ে যাচ্ছে, চারটে ভাগ হয়ে রেটিকুলার ফর্মেশন করে স্পাইনাল কর্ড দিয়ে নামছে। দ্যাট ফর্ম দ্য এক্সট্রাপিরামিডাল ট্র্যাক্ট। ওকে, now start from the pyramidal tract. Okay, তাহলে পিরামিডাল ট্র্যাক্ট আমি তো কি বললাম, যে যে যাই নামুক, হোয়াটএভার ইট মে বি দ্য পিরামিডাল or the extrapyramidal, it ultimately originated from the cerebral cortex. তো এখানে তাই আছে কি সেরিব্রাল কর্টেক্স থেকে এগুলো অরিজিন করছে। এই দেখ, সেরিব্রাল কর্টেক্স থেকে কি করছে, অরিজিন করে এখান থেকে নামছে, এখান থেকে নেমে এই যে ল্যাটারাল মানে হচ্ছে ও ক্রস করে গেল, মিড লাইন ক্রস করে উল্টো দিকে এলো, এলো না, এই যে এই ফাইবারটা তুই দেখ এখান থেকে নেমেছে, এবার এই যে ক্রস করছে মিড লাইনটা, এই যে মিড লাইনটা ক্রস করেছে, so that's why it is called the lateral. ক্রস করেনি কে? অ্যান্টেরিয়র এদিক থেকে নেমেছে, এই সাইডেই আছে, ক্রস করে এদিকে আসেনি। সো দিস ইজ কল্ড দ্য আনক্রসড ফাইবার। ঠিক আছে, আর একটাও আছে, এই দেখ এটাও আনক্রসড ফাইবার। তাহলে একটা ক্রসড, দুটো আনক্রসড। যেটা ক্রস করে গেল দ্যাট মিনস দ্য ল্যাটারাল তোর কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট। যেটা ক্রস করলো না সেটা হচ্ছে, একটা হচ্ছে আনক্রসড ফাইবার, একটা হচ্ছে anterior corticospinal tract. Okay, so start from the lateral corticospinal tract. Okay, so lateral corticospinal tract, it is the crossed fiber and descend in the lateral funiculus of the spinal cord.
এটা হচ্ছে ল্যাটারাল ফিউনিকুলাস, এটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র ফিউনিকুলাস। সো ইট ইজ দ্য কামিং ফ্রম দ্য ল্যাটারাল ফিউনিকুলাস অফ দ্য স্পাইনাল কর্ড। ওকে, অ্যান্ড মোস্ট অফ দ্য ফাইবার্স এগুলো কি হয়, অরিজিনেট করে ইন দ্য ডিফারেন্ট পার্ট, মানে হচ্ছে তোর কিছু ফাইবার এন্ডস হয় ইন দ্য সার্ভাইকাল রিজন, দ্যাট অ্যামাউন্ট ইজ রাফলি 50%। কিছু fibers end হয় in the thoracic region, that that is the 20%, and some descend further and in the cervical thoracic, তার নিচে কি আছে, lumbosacral। তো বাকি ফাইবার যেটুকু পড়ে থাকে সেগুলো কোথায় থাকে না, ends হয় in the lumbosacral region। ওকে, so these are the three fiber originated, ঠিক আছে। And second, in the anterior corticospinal tract, anterior corticospinal tract, that is the uncrossed fiber, same side fiber, আমি আগের দিনই বললাম। So this is formed by the uncrossed fibers, okay, and descend in the, আগেরটা lateral নাম ছিল, ল্যাটারালটা কি দিয়ে নাম ছিল, lateral funiculus, anteriorটা কি দিয়ে নামবে, anterior funiculus দিয়ে নামবে। So it is descend in the anterior funiculus of the spinal cord, okay, and during the descent some fibers may cross the midline and end of the opposite sides, মানে যখন নামছে কিছু ফাইবার কি হয়, যেহেতু এটা তোর মিডলাইনে খুব কাছাকাছি আছে, সেই জন্য during the descent some fiber crosses the midline and end on the opposite side of the spinal cord, okay, so this is the anterior, okay, and so physiologically this tract is older than the lateral, মানে anterior corticospinal tract is older than lateral, ঠিক আছে, physiologically। and thirdly হচ্ছে uncrossed lateral corticospinal tract, এইটা একদম, এটা লাস্টের দিকে যেটা আছে, that's the uncrossed। অ্যান্টেরিয়রটা কি হলো না, কিছু মেনলি এটা আনক্রসডই ছিল, বাট সাম ফাইবার অফ দ্য অ্যান্টেরিয়র দে মে ক্রস দ্য মিডলাইন অ্যান্ড এন্ড অফ দ্য তোর কন্ট্রাল্যাটারাল সাইড, বাট পিওরলি যেটা পিওরলি আনক্রসড ল্যাটারাল তোর স্পাইনোথালামিক ট্র্যাক্ট, দ্যাট ইজ দ্য অপোজিট সাইড, ওই যে ওই দিকটা একবারে, এটা ওটা কোনোভাবেই ক্রস করবে না, কারণ দে আর নট near the midline, so they are away from midlines, okay। now how they terminate মানে কি হবে, they these fiber are ends, এই যে এখানে টার্মিনেট হচ্ছে, এখানটা এই যে termination of the fiber at different part of the গ্রে ম্যাটারের বিভিন্ন পার্টে কিভাবে সে টার্মিনেট হচ্ছে, মানে এন্ড হচ্ছে, ওকে। so lateral corticospinal fiber end directly on the motor neurons মানে বুঝতে পারছিস তো, মানে এগুলো মেন কাজ কি, কর্টিকোস্পাইনালটার মেইনলি হচ্ছে তোর ডিস্টাল যে মুভমেন্ট আমাদের লিম্বের, তার মুভমেন্ট আর ফাইন মুভমেন্টকে কন্ট্রোল করে। তাহলে কন্ট্রোল করলে তাহলে কোথায় এই ফাইবারগুলো এন্ডস হবে, তো এই পড়িয়েছিলাম দেখ, যখন তোরা মাসেল ফাইবার পড়িয়েছিলাম তখন ছিল মোটর ইউনিট ছিল, আর কি ছিল, আলফা গামা ছিল, আলফা দিয়ে অ্যাফারেন্ট, গামা দিয়ে ইফারেন্ট ছিল না, 1 আলফা দিয়ে অ্যাফারেন্ট আর গামা দিয়ে ইফারেন্ট। তাহলে মেনলি এগুলো কোথায় এন্ড করবে ইন দা ওই মোটর ইউনিট, মোটর ফাইবার, আলফা গামা অ্যাফারেন্ট ইফারেন্ট, এগুলোকে ওরা কন্ট্রোল করবে। কারণ মেনলি মুভমেন্ট কি হচ্ছে, মুভমেন্ট হচ্ছে আমাদের ডিস্টাল মুভমেন্টের ফাইন মুভমেন্ট কন্ট্রোল করে, ডিস্টাল লিম্বের ফাইন মুভটা। তো অবভিয়াসলি যদি মাসেল তোর ইনভলভ হয়, তাহলে আমাদের যে ওই ফাইবারগুলো অ্যাক্ট অন দ্য মোটর ইউনিট মানে কি হচ্ছে না, 1 আলফা গামা, দিস দ্য মাসেল স্পিন্ডিল, তার একদিকে অ্যাফারেন্ট একদিকে ইফারেন্ট পড়ানো হয়েছিল তো, সো দিস দ্য ওয়ে দে কন্ট্রোল, ওকে। সো
Lateral corticospinal fiber end directly on the motor neuron situated laterally in the anterior gray column and nearby interneuron. These fibers are regulate the distal limb muscles and cause discrete movement, that is the fine movement of the fingers. That is the lateral corticospinal tract. Next the anterior, আগেরটা ছিল laterally end করেছিল, anteriorly কোথায় end করবে, anteriorly ও যেটা আছে তোর এটা যদি lateral হয় তাহলে এই পার্টটা medial হবে। So anterior corticospinal tract, these tract are end mainly via interneuron of the medial group of motor neuron of anterior horn cell of both sides, ঠিক আছে। So these are the movements, and these are the responsible for the movement of the trunk, because the trunk of our body they are innervated bilaterally, মানে এদিক ওদিক দুদিক থেকেই কন্ট্রোল হয়। ওকে, uncrossed যেটা uncrossedটা uncrossed হয়ে গেল, the uncrossed lateral corticospinal tract end of the same side end হয়ে গেল। Okay, and the fiber coming from sensory and other part of the parietal cortex mainly end on the interneuron of posterior gray column, ঠিক আছে। So these are fibers are mainly responsible for the interaction between the sensory and motors। মানে কি হচ্ছে তোর, ধর সেন্সারি মানে হচ্ছে তুই ধর কোনো একটা কেউ বসে আছে, তুই আননোয়েডলি তার কোনো পায়ে কোনো কিছু দিয়ে স্ক্র্যাচ করে দিবি, দ্যাট ইজ দ্য নক্সাস স্টিমুলাই। তাহলে মুভমেন্টটা কি হবে, দ্যাট ইজ দ্য উইথড্রল। উইথড্রলের জন্য কি হবে, দ্যাট ইজ এ কন্ট্রাকশন অফ দ্য অ্যাগনিস্ট অ্যান্ড অ্যান্টাগনিস্টিক মাসলস। তাহলে কি হচ্ছে, স্টিমুলাসটা কি ছিল, স্টিমুলাসটা ছিল সেন্সারি, স্ক্র্যাচিং মানে সেন্সারি ছিল। তাহলে আর মুভমেন্টটা কি হলো, মোটর, withdrawal reflex involved of the agonist and antagonistic muscles. So these fibers are mainly responsible for the interaction between the sensory and motors। সেন্সারি মোটরের মধ্যে যে ভারসাম্য রক্ষা সেটা এই তোর নার্ভ ফাইবার দিয়ে হচ্ছে। উল্টো ভাব, উল্টো ধর তুই নক্সিয়াস স্ক্র্যাচিং না হয়, ধর নর্মাল স্ক্র্যাচিং করা হলো, তাহলে কি হবে, কোনো উইথড্রয়াল মুভমেন্ট হবে, হবে না। সো দিস তোর মানে কখন তুই উইথড্রল করবি আর কখন করবি না সেই পার্টটাও জরুরি। এবং এই যে উইথড্রল রিফ্লেক্স যেটা হচ্ছে, দিস ইজ নট ইউর ভলেন্টারি কন্ট্রোল, ইনভলেন্টারি কন্ট্রোল। সো হাউ মাচ উইথড্রল রিফ্লেক্স occurs due to how much type of stimulus, these are mainly regulated by the this corticospinal tract। ওকে, তাহলে corticospinal tract যদি সামারি পরীক্ষায় লিখতে হয় পিরামিডাল ট্র্যাক্ট, তাহলে কি করবি না, corticospinal tract তিনটে ভাগ, একটা হচ্ছে ল্যাটারাল, অ্যান্টেরিয়র, আনক্রসড। ল্যাটারাল তো ল্যাটারাল দিকে চলে যাচ্ছে, যেটা থাকছে অ্যান্টেরিয়র সেটা মিডলাইন দিয়েই নামছে, নামার সময় কিছু ফাইবার ক্রস করছে, আনক্রসডটা আনক্রসের দিকেই চলে যাচ্ছে। তাহলে ল্যাটারাল যখন এন্ড হবে, ল্যাটারাল দিকেই এন্ড হবে। তো যখন টার্মিনেশন হবে ইন দ্য ল্যাটারাল, ল্যাটারাল পার্ট অফ দ্য গ্রে ম্যাটার্স। মিডিয়াল অ্যান্টেরিয়র আছে, মিডিয়াল সাইডে আছে, তাহলে মিডিয়াল সাইড অফ দ্য গ্রে ম্যাটার্স ওখানটায় এন্ড হবে, আর আনক্রসড ফাইবার আনক্রসের দিকেই চলে যাবে। তো এবারে হচ্ছে তোর কাজ, কাজ হচ্ছে ল্যাটারাল যেটা থাকলো, ল্যাটারাল থাকলে কি করছে না, ও ডিস্টাল লিম্ব মাসলকে কন্ট্রোল করছে আর হাতের পায়ের আঙুলগুলোর মুভমেন্টকে কন্ট্রোল করছে, দ্যাট ইজ ল্যাটারাল। বাকি পড়ে গেল মিডিয়াল। মিডিয়াল কি করছে, ট্রাঙ্ক, ট্রাঙ্ক মানে হচ্ছে এই পোর্শন, এই পোর্শন, দ্যাট ইজ দ্য ট্রাঙ্ক, ট্রাঙ্ক অফ দ্য বডি মুভমেন্টকে কন্ট্রোল করছে, ঠিক আছে। আর কি করছে, আর তোর ও সেন্সারি আর মোটরের মধ্যে একটা সেতু হিসাবে কাজ করছে, মানে কতটা সেন্সরিতে কতটা মোটর পাবি বা এইগুলোকে ও spinothalamic tract কন্ট্রোল করছে। So that's the short way you remember the what is the function of corticospinal tract। Next হচ্ছে corticonucleus।
corticonucleus tract. That is also called the corticobulbar. Why it is called corticobulbar? Because it 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 can it mainly control our this side face, so lower jaw and in the neck. Only this part is controlled by the this tract. So that's why it is name is the corticobulbar tract. ঠিক আছে? এই যে কর্টিকোস্পাইনাল তোরে পড়ানো হলো, কর্টিকোস্পাইনাল কিছুটা এই যে ক্রস করলো cortico what is called corticobulbar. Okay, corticobulbar because the corticobulbar tract continue down through the pons to the medulla oblongata where the neuron synapse with the four more nuclei কি কি আছে glossopharyngeal, vagus, spinal axillary and hypoglossal. ঠিক আছে, তো আগেরটা দেখ, আগেরটা কি করছে না তোর 5 আর 7, ঠিক আছে, তার মানে আপ টু 3 and from 3 to up to 12 all cranial nerves are controlled by তোর corticobulbar. তাহলে কি হলো, তাহলে মেইনলি আর স্পাইনাল কর্ড মানে কি হলো, সব মুখের মধ্যেই টেস্ট, তাই না, পড়ানো হচ্ছে তো, সব টেস্ট কোথায় হচ্ছে, এখানেই আছে, তাহলে তো নেই একমাত্র স্পাইনাল অ্যাক্সেসরি যেটা আছে সেটা তো শোল্ডার মুভমেন্ট কন্ট্রোল করে। তাহলে up to cranial nerves from your eyes up to the shoulder it is mainly controlled by the corticobulbar tract. Obviously এটা কোথা থেকে অরিজিনেট করছে in the cerebral, ওই লেখা আছে motor cortex, originated from the cerebral cortex, and it like corticospinal tract it down through the genu of the internal capsule. এই যে genu of the internal capsule দেয়া আছে, এই যে এদিকটা এই internal capsule এখানটা, okay, so genu of the internal capsule and the corticonuclear fibers end on different motor nuclei of the cranial nerve in the brainstem. আগেই বলেছি তোদের, these fiber end mostly on the opposite sides, মানে হচ্ছে motor supply to the muscle of lower part of the face and tongue. Some fibers that is occur in bilateralis, okay, those muscle for the mastications and the upper half of the face, ঠিক আছে, so mainly these fiber are responsible for the your movements, okay, the face, mastications, upper part, lower part, এগুলো তুই দেখবি যখন তোরা ওয়ার্ডে ডিউটি করবি তখন দেখবি যে ইন দুটো মানে তোরা প্রায় ফেসবি বেলস পলসি কি হয়, বেলস পলসিতে তোর একটা ওয়ান টাইপ অফ ফেসিয়াল না পলসি, ঠিক আছে, বেলস পলসিতে কি হয়, বেলস পলসিতে তোর মেনলি একদিকে চলে যাবে, একদিকে তোর ফ্রম দ্যাট টু দ্যাট, কিন্তু বেলস পলসির আর একটা হয় যেখানে ওয়ান টাইপ অফ স্ট্রোক, যেখানে তোর ধর ফেসিয়াল নার্ভ ইনভলভমেন্ট হলো, কিন্তু সেখানে দেখা যায় কি হচ্ছে, কারণ বেশি এটা হয় তোর বেলস পলসিতে অনেক নিচের দিকে লেসেনটা হয়, সেই জন্য একটা দিক ধরে নেয়, কিন্তু মাথায় কোনো স্ট্রোক হলো, মাথায় স্ট্রোক হলে কি হয় দেখবি, মানে তোরা ওইটা দিয়ে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবি, তখন তুই ফেসিয়াল তোর নার্ভের টেস্ট করবি, তখন দেখবি, তখন পেশেন্টকে তাকাতে বলে দেখবি এইখানে দ্যাট ইজ দ্য মাসেলস আর তোর ওকে বলা হয় অ্যান্টেরিয়র বেলি অফ অক্সিপিটো ফ্রন্টালিস, তাকে যদি তাকাতে এরকম করে তাকাতে বলিস দেখবি এই মুভমেন্ট হবে, কিন্তু ফ্রম বিলো আইব্রো টু এই সাইড তার দেখবি কোনো তুই সেন্সেশন পাচ্ছিস না। তাহলে এই পার্টটা কেন হলো, বিকজ এই পার্টটা হচ্ছে দে আর ইনারভেটেড বাইল্যাটারালি, মানে একদিক কাট হলো আর একদিক দিয়ে হয়ে যায়, দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্সিয়াল পয়েন্ট, যে একটা লোক ওই ফেসিয়াল পলসি নিয়ে এসছে
তুই কি করে আইডেন্টিফাই করবি যে এটা বেলস পলসি না মাথায় কোনো স্ট্রোক আছে? দিস ইজ দ্য ওয়ে। তো আগে এটা বললাম, দ্যাট ইজ দ্য মানে তোর ডিফারেন্সিয়াল পয়েন্ট, বুঝতে পারলি? যে লোয়ার পার্ট অফ দ্য ফেস সেটা হচ্ছে সিঙ্গেল সাপ্লাই, ওকে? হ্যাঁ, আর আপার পার্ট অফ দ্য হাফ অফ দ্য ফেস দ্যাট ইজ দ্য বাইল্যাটারাল সাপ্লাই। সো দ্যাটস ওয়াই লোয়ার পার্ট অফ দ্য ফেস যখন সিঙ্গেল সাপ্লাই, সেজন্য তোর কি হয় না, তোর যখন কোনো স্ট্রোক হবে তখন এই পার্টটা লোয়ার পার্ট ধরে নেবে। বাট অ্যাজ দ্য আপার পার্ট ইজ সাপ্লাইড বাই বাইল্যাটারালি, তো যদি মাথায় কোনো স্ট্রোক হয়, যদি ওদিকটা চলেও যায়, এই দিক দিয়ে এই দিকটা কন্ট্রোল হয়ে যাবে। তো ইউ ক্যানট, তখন তুই যদি উপর দিকে তাকাতে বলিস তখন দেখবি যে দেয়ার ইজ এ ওই ফাইন লাইন অ্যাপিয়ার্স ইন দ্য anterior belly of occipitofrontally. So that's the test you can differentiate. পরীক্ষা এই তো ওয়ার্ড যখন ডিউটি পড়বে তখন দেখবি প্রচুর কেস পাবি যে তোর বেলস পলসি। তো বেলস পলসি খুব সহজে সোজা, স্টেরয়েড দিবি ভালো হয়ে যাবে, পেছনে ডাক্তারবাবু আপনি ভগবান। কিন্তু আমার যদি তুই এটা মাথায় স্ট্রোক থাকে, তুই যদি বেলস পলসি করে স্টেরয়েড দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিস, কোনো ভগবান থাকবে না, ঝামেলা। So this way you can differentiate. Okay. Now আরেকটা তোর ফাইবারস আছে, দেখ কর্টিকো, এই দুটো মেন। আরেকটা কি আছে, কর্টিকোপন্টাইন। কর্টিকোপন্টাইন, দিস ফাইবার কামিং ইজ এ স্পেশাল গ্রুপ অফ ফাইবার্স and they this fiber to relay on the pontine nuclei, then enter into the cerebellum, and this they carry the cortical influences to the cerebellum to the corticopontocerebellar pathway. So এটা কিন্তু খুব একটা ইম্পর্টেন্ট নয়, ইম্পর্টেন্ট ওই দুটোই, কিন্তু কর্টিকোপন্টাইন বলেও আর একটা তোর আছে ইন দ্য পিরামিডাল সিস্টেম। ওকে, নাও ফাংশন অফ দ্য পিরামিডাল সিস্টেম, হোয়াট আর দ্য ফাংশনস? আগেই বললাম, দ্য ইজ রেসপন্সিবল ফর দ্য এক্সিকিউশন অফ ফাইন স্কিলফুল মুভমেন্ট ইনভলভিং দ্য ডিস্টাল লিম্ব মাসল থ্রু দ্য এন্ড ডাইরেক্টলি অন দ্য আলফা মোটর নিউরন। আলফা মোটর নিউরন দিয়ে ও কি করে না, মাসেলের মুভমেন্টটা কন্ট্রোল করে, ফাইন মুভমেন্ট গুলো, এক নম্বর। দু নম্বর হচ্ছে কি না, ইট ইনফ্লুয়েন্স দ্য স্ট্রেচ রিফ্লেক্স। স্ট্রেচ রিফ্লেক্স কি দিয়ে হয়? ওই যে বলেছিলাম আলফা গামা ইন্টারাকশন, তাহলে অবভিয়াসলি স্ট্রেচ রিফ্লেক্স, তাই তো? সো ইট হেল্প ইন দ্য স্ট্রেচ রিফ্লেক্স অ্যান্ড অলসো ইন দ্য সেন্সরি ইনপুটস। ওকে, তিন নম্বর কি আছে না, ইট হেল্পস দ্য পোস্চারাল মুভমেন্ট বাই কন্ট্রোল অফ দ্য লিম্ব মাসল। ঠিক আছে, পশ্চারটা কন্ট্রোল করছে, কারণ তোর লিম্ব মাসলকে কে কন্ট্রোল করছে? বাই দ্য anterior corticospinal tract, তাহলে পশ্চার কন্ট্রোল করছে। ট্রাঙ্ক কন্ট্রোল করা মানে তো পশ্চার কন্ট্রোল করা। তো নেক্সট হচ্ছে না, ইফ ইট ফর্ম দ্য পার্ট অফ দ্য ট্রান্সকর্টিক্যাল লোড কম্পেনসেশন রিফ্লেক্স। ট্রান্সকর্টিক্যাল লোড কম্পেনসেশন রিফ্লেক্স মানে ধর আমি একটা তোর কোন একটা রিফ্লেক্স ইনিশিয়েট করছি, দিয়ে রিফ্লেক্স ইনিশিয়েট করার পর কি হচ্ছে, আমি ওই তোর ওই অংশে লোড বাড়াচ্ছি, লোড মানে অবস্ট্রাকশন বাড়াচ্ছি। So if we try to overcome the obstruction or load, so we definitely the increase the amount of তোর কি বলবো তোর there is a মানে increase amount of muscle contraction required to overcome the load. So that is called the load overcome, and this is called the transcortical load compensation reflex. Okay, so if we increase the in the reflex pathway, if somehow we can increase the obstruction, then the increase to overcome the obstruction, there is a increased amount of contraction required, muscle contraction to, and this is called the transcortical load compensation reflex. Okay, and lastly the corticospinal pathway ultimately influence the both alpha
and gamma motor neuron. আগেই বলা হয়েছে। So this is the four actions that involved in the corticospinal and corticobulbar pathway and mainly the pyramidal tract. Okay, and what happened? Actually, there is a lot of দেখ এগুলো তো আর সেই আজকে নয়, আজকে কয়েকশো বছর ধরে চলে আসছে। So and neurology is a very complex procedure. So but purely pyramidal tract lesson it will not happen, মানে not happen তো theoretically সম্ভব but practically not happen, মানে it is not possible pure pyramidal tract lesson. There is no involvement of extrapyramidal, no involvement of other part of the brain. So it is, but uh, in experimentally, if we dissect the pyramidal tract, there is a different response we can get. যেমন তোর because the pyramidal tract ultimately attached with the neocortex. আগে তো neocortex পড়েছিলাম যে all the development of the brain, all we can learn, all we can experience in our life, all they can regulate the our brain. সেই জন্য কি হয় যে একটা কোন একটা ইনসিডেন্সে চারটে লোককে যদি তুই পুট করিস, চারটে লোকের রেসপন্স চার রকম হবে, সেম কখনো হবে না, বিকজ the ultimately neocortex regulate this. So and this corticospinal tract all সে নিজে কোনো কাজ করবে না, সে জাস্ট ইনপুটটা এনে ও নিওকর্টেক্সকে দিয়ে দেবে যে নিওকর্টেক্স তুই যা ভালো বুঝবি কর, এবং আলটিমেটলি নিওকর্টেক্স ডু দিস। সো অ্যাজ দ্য নিওকর্টেক্স ইজ দ্য ফাইনাল পাথওয়ে, তাহলে কি হবে যে যদি পিওর পিরামিডাল ট্র্যাক্ট লেসন করা হয়, ইন কেস অফ ফ্রগ দেয়ার ইজ আ ভেরি লিটিল অর নো তোর পলসি ফাউন্ড, কিছুই হবে না almost. In case of monkey, you know there is some the clumsiness and the plasticity of the movement in monkey. ঠিক আছে? So and human there may be and this response occur but in a exaggerated manner. There is a clumsiness, plasticity, but it is a exaggerated manner. So what happened now? When the developmentally the higher, the response is the higher, but in lower cases the response is low. Pure pyramidal tract lesions are seen in the তোর Babinski sign. What is Babinski sign? পরীক্ষার সময় জিজ্ঞেস করবে। নর্মাল প্লান্টারে কি হয়, কি what is you can get flexion of the great toe and fanning of the other toe. And in Babinski signs, there is a extension of the great toe and fanning of the other toes. That is called a Babinski sign positive. কোথায় দেখি আমরা? In case of brain stroke. Brain stroke ছাড়া স্যার জিজ্ঞেস করবে আর কোথায় পাওয়া যেতে পারে Babinski sign positive? In other two cases, in cases of coma and in case of deep sleep, where the pyramidal tract are in the sleep mode. In those two cases we can get the Babinski signs. Actually কি হয়, একটা বাচ্চা যখন বললাম যে corticospinal tract, সেটা কি tract বললাম? Newer tract. It develop after birth. So বাচ্চা যখন জন্মানোর পর পিরামিডালটা ডেভেলপ করে না, তখন কিন্তু তুই যদি কোনো বাচ্চাকে যদি 8 মাস 10 মাসের বাচ্চাকে তুই পায়ে স্ক্র্যাচ করে দেখবি, ওটা হচ্ছে তোর এক্সটেনশন হবে গ্রেড টো, ফ্লেকশন হবে না। তারপর যখন বাচ্চা হাঁটতে শুরু করে তখন কি হয়, তখন যদি তুই আঙুলগুলো সামনের দিকে প্রেস না করিস তাহলে তুই থ্রাস্ট পাবি? থ্রাস্ট পাবি না। আমরা হাঁটছি কি করে? পায়ে আঙুল দিয়ে থ্রাস্ট দিয়ে তার দ্বিতীয় পা ফেলছি। তাহলে বিকজ অফ থ্রাস্ট দে প্রেস দ্য press the great toe in the ground, and from that
the pyramidal tract are developed, and now we can get the negative response. Okay, but up to 15 to 18 months, the baby, you get the extension of the breastbone. Okay, that is the pyramidal tract হয়ে গেল. Next, the extrapyramidal tract. That is the extrapyramidal tract. Okay, কি কি ট্রাক্ট আছে? ট্রাক্ট আছে তোর আগে এতে পড়ানো হলো rubrospinal in the red nucleus, tectospinal in the tectum. In cases of তো reticulospinal তোর দুটো আছে, একটা হচ্ছে medial and lateral and the vestibulospinal lateral. So there is a 4 tract in the, and there is a 4 না 5 আছে, একটা হচ্ছে বাদ গেলে সেটা হচ্ছে olivospinal. So there is a ultimately the 5 tract is from the তোর extrapyramidal tract. Okay, now comes from the rubrospinal tract. Okay, rubrospinal tract কোনটা? এটা। তাহলে এটা কি হচ্ছে? ক্রস ফাইবার, ওদিক থেকে এসে ক্রস করে এদিকে নামছে। কোন দিকে নামছে? ইন দা ল্যাটারাল ফিউনিকুলাস দিয়ে নামছে, তাই তো? and lateral funiculus of anterior gay matter. So these fibers the তোর rubrospinal, তো reticulospinal tract, এই যে reticulospinal। তাহলে 1 নম্বর হচ্ছে rubrospinal, 1 নম্বর তোর rubrospinal, 2 নম্বর হচ্ছে তোর 4 নম্বরে, আর 5 নম্বরে হচ্ছে দুটো, একটা হচ্ছে reticulospinal এ দুটো আছে, একটা হচ্ছে crossed and uncrossed। যেটা হচ্ছে আনক্রস সেটা হচ্ছে মিডিয়াল, আর যেটা ক্রস সেটা হচ্ছে ল্যাটারাল। তাহলে স্টার্ট উইথ দা তোর রেটিকুলোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট। ওকে, তো এটা কোথা থেকে অরিজিনেট করেছে? অরিজিনেট ফ্রম দা কোর অফ দা ব্রেন স্টেম। ইন দা আইদার সাইড there is a reticulum of the interlacing neuron, is a complex process, and from this process the reticular formations are originated. ঠিক আছে, এর দুটো ভাগ আছে, মিডিয়াল ট্র্যাক্ট এন্ড ল্যাটারাল ট্র্যাক্ট। মিডিয়াল যেটা সেটা অরিজিনেট ফ্রম দা পন্টাইন নিউক্লিয়াই, মিডিয়াল যেটা, আর যেটা ল্যাটারাল সেটা হচ্ছে মেডুলারি। তাহলে মিডিয়াল যেটা অরিজিনেট করে ইন দা, আর একটা ল্যাটারাল, মিডিয়াল অরিজিনেট করে ইন দা পন্টাইন, আর ল্যাটারাল অরিজিনেট করে ইন দা মেডুলারি। ঠিক আছে, and these fiber terminate directly as well as via interneuron on the motor neuron. motor neuron মানে হচ্ছে আলফা আর গামা। তাহলে এগুলো অরিজিনেটেড করে, টার্মিনেট করে ইন দা interneuron of, obviously তোর এই all movement are responsible for this tract. So these are the originated from the alpha and gamma. Okay, what is the function of reticulospinal tract? The reticulospinal tract relay information from different part of the CNS, but mainly act as a indirect pathway from the cerebral cortex. Okay, and these tract are responsible for the muscle tone. muscle যে tone, these tract are responsible. Okay, তাহলে কি করছে? ওগুলো ডিফারেন্ট পার্ট অফ দা সিএনএস থেকে রেসপন্স নিয়ে আসছে, আর রেসপন্স করার পর কি হচ্ছে না, সেগুলো এক ইনডাইরেক্ট পাথওয়ে ফর দা সেরিব্রাল কর্টেক্স। ঠিক আছে, and these pathway are responsible for the startling reaction. For example, a sudden sound একটা অ্যাপিয়ার এলো, ধর একটা এখানে তুই দাঁড়িয়ে আছিস, একটা ধর কিছু ধর দুম করে এসিটা বাস্ট করে গেল, তাহলে কি হবে? ওই মুহূর্তে তুই সরে আসবি। তো ডিউরিং আ সাডেন এক্সপ্লোশন দা তুই মানে পড়ে তো যাবি না, হয়তো সরে এলি ওখান থেকে, লাফিয়ে চলে এলি। তো দিসে লাফিয়ে চলে আসার জন্য যে অ্যাক্সিয়াল মুভমেন্টের যে কন্ট্রোল, এই কন্ট্রোলটা তোর মেনলি এই করে বাই রেটিকুলোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট। ওকে,
by your alpha gamma motor interactions. Okay. Now the vestibulospinal tract. As we name the vestibulospinal, ঠিক আছে, দুটো vestibulospinal আছে, একটা হচ্ছে এই যে ল্যাটারাল লেখা হয়েছে ল্যাটারাল vestibulospinal and the medial vestibulospinal। এখানে দেখ ল্যাটারাল লেখা আছে 3 নম্বরে vestibulospinal, এই যে 3। তো vestibulospinal আর টু টাইপ, ল্যাটারাল এন্ড মিডিয়াল। এখানে যেটা থুইটা আছে এটা ক্রস করে চলে এসেছে, দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ কল্ড ল্যাটারাল vestibulospinal tract। যেটা ক্রস করেনি দ্যাট ইজ দ্য মিডিয়াল vestibulospinal tract। ওকে, তাহলে তোর vestibulospinal এর কাজ কি আছে? মেইনলি দ্য কন্ট্রোল অফ আওয়ার ব্যালেন্স এন্ড পশ্চার, ব্যালেন্স এন্ড পশ্চারকে নিয়ন্ত্রণ করে, ঠিক আছে, বাই vestibulospinal tract। তোর কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করে? বিকজ ইট ইনক্রিজ দ্য এক্সটেন্সর গ্রুপ অফ মাসলস অ্যান্ড বাই এক্সটেন্সর গ্রুপ অফ মাসলের যে টোনটাকে ইনক্রিজ করে আর ফ্লেক্সন গ্রুপের মাসলের টোনটাকে ডিক্রিজ করে। বাই দিস ওয়ে ইট ক্যান কন্ট্রোল দ্য ব্যালেন্স অ্যান্ড পশ্চার, ঠিক আছে। And this tract relay information from the vestibular apparatus and cerebellum, ঠিক আছে। These are also called the pathway for the indirect influence of the cerebellum to the spinal motor neuron। তার মানে এই তোর vestibulospinal দিয়ে cerebellum একটা ইনডাইরেক্ট ইনফ্লুয়েন্স দিচ্ছে টু দ্য স্পাইনাল মোটর তোর নিউরন দিয়ে। ওকে, and vestibulospinal tract arising from medial and lateral side, ঠিক আছে। আর এন্ডস হয় কোথায়? এন্ডস হয় ইন দ্য আপার থোরাসিক সেগমেন্ট। ওকে, তাহলে এই ওইখান থেকে অরিজিনেটেড করে কোথায় এন্ডস হচ্ছে? ইন দ্য আপার থোরাসিক সেগমেন্টে ওরা এন্ডস হচ্ছে। নেক্সট হচ্ছে তোর রুব্রোস্পাইনাল। রুব্রোস্পাইনাল মনে রাখবি এটা হচ্ছে ভেস্টিবুলোস্পাইনালের উল্টো। রুব্রোস্পাইনাল কি করে? ফাইন মোটর কন্ট্রোলকে কন্ট্রোল করে। বাই দিস এটা কি করে না, আগেরটা কি বলেছিলাম তোর ভেস্টিবুলোস্পাইনাল এক্সটেন্সর গ্রুপের টোন বাড়ায় আর ফ্লেক্সন গ্রুপের টোন কমায়। আর তোর এক্ষেত্রে রুব্রোস্পাইনাল কি করে? উল্টোটা, ফ্লেক্সন গ্রুপের টোন বাড়ায় আর এক্সটেনশন গ্রুপের টোন কমায়। বোঝা গেল? তো দিস আর দ্য action rubrospinal। আর rubrospinal বলেছি it is originated from where? In the red nuclei। In the red nucleus rubrospinal tract। তাহলে originated it from red nucleus কোথা থেকে? In the midbrain to tegmentum। and as the rubrospinal এটা ক্রস করে চলে এসেছে, তাহলে এটা it cross the midlines। okay, it cross the midlines and the opposite sides and in the it tracts descend on the lateral nucleus। okay, and these fibers end via interneuron on the alpha and gamma neurons of the spinal lateral group। ঠিক আছে, it মেন অ্যাকশন যেটা বললাম তোকে, ইনক্রিজ দ্য গ্রুপ অফ ফ্লেক্সর গ্রুপ অফ মাসলের টোন অ্যান্ড এক্সটেন্সর গ্রুপের মাসলের টোন কমায়। ঠিক আছে, স্পাইনাল ট্র্যাক্ট রিলে ইনফরমেশন ফ্রম cerebral cortex, basal ganglia, cerebellum and from the reticular formation। এগুলো থেকে আগেরটা কি করছিল? cerebellum থেকে করছিল। আর এগুলো কোথা কোথা থেকে ইনফরমেশন নিয়ে আসে? from the basal ganglia, cerebral cortex, cerebellum and the reticular formation। From this the is carry the information of those sides। okay, next হচ্ছে তোর tectospinal tract। tectospinal tract 2 নম্বরটা tectospinal এটা। okay, tectospinal tract as it cross the midlines tectospinal
তাহলে tectospinal tract it is from the কোথা থেকে অরিজিন হচ্ছে from the tectospinal tract from the tectum. Okay, so it arises from the tectum of the midbrain or superior or inferior colliculus and immediately crossing the opposite sides, immediately crossing the opposite sides, and it descends through the anterior funiculus and end on the cervical segment of the spinal cord. আগেরটা কোথায় অরিজিনেট এন্ড হচ্ছিল ইন দা thoracic region, এটা ওয়েন্ট করছে কোথায় ইন দা সার্ভাইকাল রিজন। ঠিক আছে, এগুলো এখন সমস্যা হচ্ছে কি বলতো, মানে এইভাবেই পরীক্ষায় লিখে পাস করতে হবে, হ্যাঁ, পড়ার কিছু নাই, ইন্টারেস্টিং কিছুই নাই, বোঝারও কিছু সেইভাবে নাই, কিন্তু এখন পরীক্ষা আছে, পাস তো করতে হবে, তাই না? পরীক্ষা কিন্তু ওই পিরামিডাল এক্সট্রা পিরামিডাল কোশ্চেনটা পরীক্ষায় আসবেই আসবে। ঠিক আছে, এবার লিখতে হবে কি যতটা সম্ভব কনসেপচুয়ালাইজ করে লিখতে হবে। ঠিক আছে, কিছু লাইন তো তোকে লিখতেই হবে। ইট ইজ রেসপন্সিবল ফর দ্য মুভমেন্ট অফ আওয়ার হেড টু আ লাউড অবজেক্ট, মানে হচ্ছে কোনো, যেহেতু এটা কোথায় এন্ড হচ্ছে সার্ভাইকাল রিজন, সার্ভাইকাল রিজন মানে হচ্ছে, সার্ভাইকাল মানে কত হচ্ছে C6 C7 পর্যন্ত, তাহলে C6 C7 কোনো কোথায় থাকছে ইন আওয়ার নেক, ব্যাক অফ দ্য নেক। তাহলে এর কাজ কি হবে, কাজ হচ্ছে তোর যখন কোনো একটা লাউড সাউন্ড হবে তখন আমাদের যে ঘাড়ের যে মুভমেন্ট, এই দেখবো কোথা থেকে সাউন্ডটা আসছে, দিস মুভমেন্ট আর কন্ট্রোল বাই দিস পাথওয়ে। বুঝতে পারলাম? সার্ভাইকাল রিজনে এন্ড হচ্ছে, সার্ভাইকাল রিজন মানে কত, আপ টু C7। তাহলে C7 কোথায় থাকছে, আমাদের ব্যাক অফ দ্য নেকে C7 থাকছে, সেখানে আমাদের তোর এন্ড হচ্ছে ইন আওয়ার দ্য ব্যাক অফ দ্য নেক। তাহলে যদি ওর ওর কাজটা কি হবে, কাজটা হচ্ছে যদি কোনো লাউড সাউন্ড কোথাও থেকে আসে, ও ঘাড় ঘুরিয়ে দেখবে যে সাউন্ডটা কোথা থেকে আসছে, মানে এনি সাউন্ড বললাম, অনেক কিছু হতে পারে, মেনলি ওই যে রিফ্লেক্সটা, যে দেখা কোথা থেকে সাউন্ডটা আসছে, দিস আর কন্ট্রোল বাই দ্য দিস ট্রাক্ট। ওকে, নেক্সট হচ্ছে তোর ওই যে বললাম লাস্ট একটা তোকে olivospinal tract. Olivospinal tract মানে হচ্ছে it start from the olive. Okay, so olivospinal tract is a descending path from the olivary complex. ঠিক আছে, and it extends from the cervical segment of the spinal cord in the anterior funiculus and end on the anterior horn, and olivonucleus tract function are not known, কি কাজ করে কিছু জানা যায় না, দ্যাটস ওয়াই ওকে বাদ দিয়ে দিয়েছে গ্রুপ থেকে। মেনলি চারটেই আমাদের গ্রুপ। ওকে, কি কি গ্রুপ হলো তোর আমাদের চারটে বল? একটা হচ্ছে রেটিকুলোস্পাইনাল, নেক্সট হচ্ছে ভেস্টিবুলোস্পাইনাল, রুব্রোস্পাইনাল আর টেক্টোস্পাইনাল। রেটিকুলোস্পাইনাল যেটা মেনলি কি করছে আমাদের না, তোর এই যে মুভমেন্ট অফ দ্য মাসলস এগুলোকে তোর এই যে এটা হচ্ছে মেন সামারি। রুব্রোস্পাইনাল ফাইন অ্যান্ড মোটর কন্ট্রোল করছে। রেটিকুলোস্পাইনালে হচ্ছে দুটো, একটা হচ্ছে মিডিয়াল ল্যাটারাল, কি করছে না তোর টোন, একটা হচ্ছে এক্সটেনসার টোন বাড়াচ্ছে, ফ্লেকশন কমাচ্ছে, একটা হচ্ছে উল্টো, সেটা হচ্ছে ফ্লেকশন কমাচ্ছে, এক্সটেনশন বাড়াচ্ছে। লাস্টে টেক্টোস্পাইনাল কি বললাম, হেড কোঅর্ডিনেশন। হেড কোঅর্ডিনেশন মানে হচ্ছে তোর যেদিক থেকে সাউন্ড আসছে সেদিকে মুখটা ঘোরানো, পিছন দিকে ঘোরাতে পারে, সামনের দিকে ঘোরাতে পারে। সো there is a head coordination and ultimately the তোর vestibulospinal, that is the balance and posture. ওকে, তাহলে এগুলো হচ্ছে কাজ, এগুলো হচ্ছে অরিজিন, আর বাকি এবারে তোকে ওইটুকু মুখস্থ করে নিতে হবে যে কোথায় তোর কোথায় এন্ড হচ্ছে।
যেটা হেড তো তুই বুঝে গেলি, হেড মুভমেন্ট মানে সার্ভিক্যাল রিজনে হেড হচ্ছে, তা কোথায় কোথায় এন্ড হচ্ছে সেটা তোকে একটু মুখস্থ করে নিতে হবে। তাহলে এখান থেকে অরিজিন পেয়ে যাবি, কি চারটা ইয়ে করে নে তোরা, ছবি তুলে নে, আর সেখান থেকে ফাংশন পেয়ে যাবি, বাকিটা ওইটুকু তোকে মুখস্থ করতে হবে। কারণ এগুলো তো তোর এমনি কিছু নেই, মানে ওর আর তো কোনো থিওরি কিছু নেই যে ওটা করে তুই মনে রেখে দিবি যে না এটা আমার ইয়ে হচ্ছে, ঠিক আছে। নেক্সট, দ্য হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ এক্সট্রা পিরামিডাল সিস্টেম। তোকে প্রথমেই বলে দিচ্ছি কি কি ফাংশন করে এক্সট্রা পিরামিডাল সিস্টেম। মেনলি দ্য গ্রস মুভমেন্ট আর regulated by the extrapyramidal system and fine movement are controlled by pyramidal system, প্রথমেই বলে দিয়েছি। তো নেক্সট আর কি কি করে না, it regulate the skeletal muscle tone by influence on alpha and gamma motor neurons। skeletal muscle এর টোন কে নিয়ন্ত্রণ, গ্রস মুভমেন্ট কে করবে, skeletal muscle। তো it regulate the skeletal muscle tone by influencing the both alpha and gamma motor neurons। it brings about the pattern of activity, মানে হচ্ছে কি না ফ্লেক্সর প্যাটার্ন কে করে, ফ্লেক্সর টোন কে বাড়ায়, এখনই তো পড়ালাম রুব্রোস্পাইনাল, ফ্লেক্সন টোন বাড়াচ্ছে। ইট এক্সটেনশন টোন কে বাড়াচ্ছে, ভেস্টিবুলোস্পাইনাল। এন্ড it তো রেসপন্সিবল ফর দ্য সিঙ্ক্রোনাইজেশন অফ দ্য মুভমেন্ট, মানে মুভমেন্টের যে সিঙ্ক্রোনাইজেশন সেটাও regulated by the extrapyramidal tract। Okay, by all this the extrapyramidal system perform the gross postural movement together with maintenance of posture and equilibrium। মানে শুধু যে তোর গ্রস পশ্চারটা কন্ট্রোল করছে তা নয়, এই যে বাই ব্যালেন্স অ্যান্ড পশ্চার, তোর ব্যালেন্সটাকেও সে নিয়ন্ত্রণ করছে। গ্রস মুভমেন্ট তো নিয়ন্ত্রণ করছি, তার সঙ্গে যে পশ্চার আর গেট এগুলো নিয়ন্ত্রণ করছে বাই আর এক্সট্রা পিরামিডাল সিস্টেম। ওকে, নাহলে তুই দেখ পিরামিডাল ট্র্যাক কখন ডেভেলপ করছে বললাম না, বাচ্চা হাঁটার পর। তাহলে বাচ্চা যে হাঁটছে বা ধর হামা দিচ্ছে, তাহলে কি হচ্ছে, মাসেল কোঅর্ডিনেশন ছাড়া করতে পারবে? ইয়ের দেখবি তোরা যখন ওয়ার্ডে ডিউটি করতে যাবি তখন দেখবি, মানে কমন এক্সাম্পল একটা 16-17 বছর 18 বছরের মেনলি মেয়েরাই আছে, ছেলেরা কমই আছে। মেয়ে দেখবি এসে এরকম করে হাত পা সেই কেমন করছে, হ্যাঁ পা দিয়ে হাত দিয়ে উঠে পড়ছে ভর দিয়ে ওপর দিকে। তো তো যখন প্রথমে যাবি তখন মনে হবে যে এটা তাহলে ওরা প্রথমে তবু খিচুনি হচ্ছে খিচুনি হচ্ছে, ওষুধ দিন ওষুধ দিন, তোর মনে হবে না খিচুনি হচ্ছে খিচুনি, ওষুধ দিবি। কিন্তু কি হয়, মানে এনি খিচুনি মানে কি হচ্ছে, খিচুনি বা সিজার, এটা ব্রেনের প্রবলেম, তাই তো, ব্রেনের একটা প্রবলেম হচ্ছে। তাহলে যদি তোর ব্রেনে কোনো প্রবলেম হয় তাহলে সেই লোকটা কখনো হাতে পায়ে ভর দিয়ে উপর দিকে উঠতে পারবে? হাতে পায়ে ভর দেওয়ার জন্য কি দরকার, সিঙ্ক্রোনাইজ মুভমেন্ট দরকার। কিন্তু তোর ব্রেনটাই যদি ডিসফাংশন হয়ে যায় তাহলে সে কখনো হাত পায়ে ভর দিয়ে উপরে উঠতে পারবে? পারবে না। তাহলে বাই দিস ইউ ক্যান ডিফারেন্সিয়েট দ্য, এটা কি, এটা দিস ইজ দ্য ম্যালিঙ্গারিং, নট দ্য সিজার ডিসঅর্ডার। তেমনি কি হচ্ছে এক্সট্রা পিরামিডালে কি হচ্ছে, একটা বাচ্চা হামাগুড়ি দিচ্ছে বা বাচ্চাটা উঠে দাঁড়াচ্ছে, তাহলে একটা বাচ্চা যখন হামাগুড়ি দিচ্ছে বা উঠে দাঁড়াচ্ছে তার জন্য কি দরকার, অ্যাগনিস্ট অ্যান্টাগনিস্ট মাসেলের একটা সিনক্রোনাইজ মুভমেন্ট দরকার। তাহলে সে সিনক্রোনাইজ মুভমেন্ট না হলে সে বাচ্চা হামাতে পারবে না, দাঁড়াতেও পারবে না। তাহলে যদি বাচ্চার এক্সট্রা পিরামিডাল সিস্টেম ঠিকঠাক না থাকতো তাহলে বাচ্চা হামাতে পারতো না, দাঁড়াতেও পারতো না। তো কি করছে, তাহলে দাঁড়াতে গেলে কি হবে, শুধু যে মাসাল টোন দরকার তাহলে তা নয়, তার পশ্চারও দরকার এবং তার ব্যালেন্সও দরকার। তো দিস আর মেনলি রেগুলেটেড বাই ইয়োর এক্সট্রা পিরামিডাল সিস্টেম। ঠিক আছে, আমি জানি ক্লাসটা ইন্টারেস্টিং নয়, কিন্তু পাস করার জন্যে আবারও বলছি
পিরামিডাল এক্সট্রাপিরামিডাল সিস্টেম পরীক্ষায় কিন্তু ধরবে। পরীক্ষায় যদি না প্রশ্ন আসে, যখন তোদের ভাইবা নেওয়া হবে, ভাইবাতে কিন্তু ধরবেই ধরবে। এন্ডোডার্ম। সো এন্ডোডার্মটা কি তৈরি করে? it is doing the mucous membrane. You know already from gross anatomy, right? Tongue is covered by one mucous membrane, right? So it is developed from endoderm. Write it down. It is developed from endoderm. Okay. Next, the tongue is also known as fibromuscular organ, right? So write it down. Is fibromuscular component, is fibroareolar component is developed from the pharyngeal arch. Okay, is developed from its pharyngeal arch. Okay, it's developed from pharyngeal arch, whereas the muscle from the occipital myotome. Okay, is developed from occipital myotome. Okay, now tell me about the nerve supply of tongue. Please, that row, tell me the nerve supply of tongue. Already it is discussed in gross anatomy, right? So it has got, write it down, nerve supply of tongue. Nerve supply of tongue, general sensation by lingual nerve. Lingual nerve. So lingual nerve is coming from where? Lingual nerve is a branch of mandibular division of trigeminal. Mandibular division of trigeminal nerve. Okay. What are the other sensation? This is by general sensation, right? General sensation means the pain, pressure, touch, temperature. Okay. This has been taken by lingual nerve. Okay. So what are the other nerve you will get over there? Chorda tympani. Chorda tympani, it is supplying anterior 2/3 of tongue. Okay. Anterior 2/3 of tongue. Chorda tympani is a branch of, who will tell? Chorda tympani is a branch of, facial nerve. Okay, chorda tympani is a branch of facial nerve. Third one is the posterior 1/3 is supplied by glossopharyngeal nerve. Okay, and most posterior part of the tongue is supplied by superior laryngeal nerve, which is a branch of vagus. Okay, so by the different nerve supply you could easily understand that it is developing from different arch. First arch থেকে তাহলে কোনটা ডেভেলপ হচ্ছে? anterior 2/3. সেকেন্ড আর্চ থেকে কি ডেভেলপ করছে? the posterior 1/3. anterior 2/3 taste sensation. Okay, posterior 1/3 is developed from by the third and fourth arch. Understood? And there is one thing known as sulcus terminalis in the tongue. What is that? What is the demarcation between anterior 2/3 and posterior 1/3? Sulcus terminalis. What is the shape of it? It is V shape. Okay, at the point of corner there is formation of foramen cecum. So from there is a development of thyroglossal duct. Okay, which will further develop the thyroid gland. Okay, so in this picture tell me what are the thing you could see? What are the thing you could see? This is the forevein. Okay, just in front of that there is another swelling that is known as Rathke's pouch. So tell me which thing is developed from Rathke's pouch? Do you know? The pituitary gland. Very much important. The pituitary gland developed from Rathke's pouch. Okay, so if you go downwards you could see there is stomodium. So which thing will develop from stomodium? That is the oral cavity, the mouth or oral cavity. Okay, so you could see from where the point of origin of tongue. Our interest is point of origin of tongue. Okay,
So it is found between anteriorly কি আছে buccopharyngeal membrane, right? Buccopharyngeal membrane যেটা থেকে oral cavity তৈরি হচ্ছে, okay? And posteriorly কি আছে? Posteriorly you could see mandibular arch, okay? So write it down. Point of origin of tongue. Point of origin of tongue is in between two structure. In between two structure, one is buccopharyngeal membrane. Buccopharyngeal membrane একটা, আরেকটা কি? আরেকটা হচ্ছে mandibular arch. Anteriorly mandibular arch, posteriorly buccopharyngeal membrane. What are the other things that will develop from the buccopharyngeal membrane? Do you know? আর কি develop হয় বল? Pharynx. Okay, part of pharynx. It will develop from buccopharyngeal membrane. Okay. So write it down. This is the most important part. Okay, and it will develop from the floor of the mouth. পিছনে কি আছে? পিছনে আছে pharynx. Posterior wall কি পাবে? Oropharynx, right? And it is where it is situated? The tongue, it is situated floor of the oral cavity. Okay. Now it will develop from, write it down, it will develop from primitive pharynx. It will develop from primitive pharynx and the developing mouth. So it is a midline structure between the primitive pharynx and the developing mouth. Okay. So this picture you are aware of, right? So already we know এখান থেকে কি কি তৈরি হচ্ছে বল, what is this? এই পার্টটাকে কি বলছে? It will the derivative of endodermal pouch, right? And it will give the ectodermal cleft. তাহলে এখানে যে পাউচটা আছে, it will have two pharyngeal arches. The first pharyngeal arch. So in between that there is one swelling that is known as tuberculum impar. Okay, tuberculum impar. And from that you could see just behind that there is one point that is known as foramen cecum, right? And just below that this structure you are aware of, কি স্ট্রাকচারটার নাম? Hypobranchial eminence, তাই তো? This hypobranchial eminence has got two parts. One is cranial part, another one is caudal part. So which thing will give the cranial part? Cranial partটা কি করছে? Posterior 1/3 and the posterior part of tongue তৈরি করছে, right? What about the caudal part? Thyroid এ পড়েছিস কোন কার্টিলেজটা ডেভেলপ করে? Caudal part of hypobranchial eminence? Epiglottis. Okay, epiglottis. Caudal partটা থেকে কি হবে? Epiglottis. Cranial partটা থেকে কি হবে? Posterior 1/3. আর anterior 1/3 তাহলে কি করে তৈরি হলো? Write it down. Anterior 2/3 of tongue. Anterior 2/3 of tongue is developed from three swelling. There are three swelling. Okay. Midline swelling is known as tuberculum impar. Midline swelling টাকে কি বলছে? Tuberculum impar. And additionally there are two lateral lingual swelling. ওকে, তাহলে এখানে তুই দেখতেই পাচ্ছিস this is making the cranial part posterior 1/3 টা তৈরি করছে just posterior to the foramen cecum, and the caudal part কি তৈরি করছে? Epiglottis. Okay, so this thing you have to remember. Now this thing already I have discussed, তাই তো? Mucous membrane of tongue টা কোথা থেকে আসছে? Endoderm. Okay, then see the fibroareolar component, it is coming from mesenchyme. Write it down. The fibroareolar component is taught, right? Tongue, gross anatomy of tongue. So how many muscles are there? 5 muscles. Which are they? Number 1 is which is making the skeleton of tongue, that is known as genioglossus, right? Which are other? Hyoglossus, which is connecting the hyoid bone with tongue, and palatoglossus, styloglossus. Then what about the fifth one? Have you heard about musculi uvuli? That is the fifth one. Okay, so which is supplied by all of the muscle of the tongue is supplied by hypoglossal nerve, 12 cranial nerve, except কোনটা ছাড়া?
Which one? It is the palatoglossus, which is supplied by palatoglossus ke supply kore. Very good. Cranial branch of accessory. Okay. So this is the different muscle present on the tongue. So it is coming from where? From the occipital myotome. Okay. So these three things you have to remember. What are the component of tongue? Already I told you there are three swelling in the anterior two-third. Okay. Midline swelling is known as tuberculum impar, and additionally there are two lateral swelling. This thing you have to remember. Okay. Anterior two-third. So what about the posterior one-third? There is a formation of foramen cecum. Okay. So write it down. Which thing is forming the foramen cecum? Foramen cecum থেকে কি তৈরি হয়? So it is the origin of very important thyroglossal duct. This is the origin of thyroglossal duct. And when does it develop? It will develop during 5th week of IU life. 5th week of IU life. Do you know when does the thyroid will function in case of fetus? When does it initiate its action? It's very early. Within 5th week. Okay, within 5th week it will act. Okay, thyroid gland in fetus. So 3rd and 4th arch, it shows a swelling. So that is also known as hypobranchial eminence. You all are aware of this name. Another name of it, this one is cupula of His. Okay, this is the another name of hypobranchial eminence. MCQ askte pare. Okay, another name. Now hypobranchial eminence already we have discussed. It has got two parts. Ekta hoche cranial part, another one is caudal part. Cranial part will give rise to posterior one-third of tongue, whereas the caudal part will give rise to just posterior to the sulcus terminalis. It will give rise to the epiglottis. Okay. এখানে আরেকটা জিনিস দেখ, from where the circumvallate papilla, how many papillas are there in the tongue? Piliform, fungiform, collate, then another one is circumvallate. So see, circumvallate papilla has got different origin from where it is coming. So they are saying there are some cells which are migrating from the hypobranchial eminence. Okay, so it will give it will also cross the sulcus terminalis. V shape the sulcus terminalis একে cross করে কোথায় যাবে? It will give origin to the circumvallate papilla. Okay, it may also comes as MCQ. Okay, it has got separate origin. Okay, so this thing already I told. Okay, so write it down. Midline swelling tan ki naam? Tuberculum impar. So additionally I told another two swelling. So it will develop from where? They have already written it is developed from 2nd and the 4th arch. ঠিক আছে, আর দুটো swelling কোথা থেকে develop করছে? 2nd and 4th arch. Okay, so this swelling is also known as hypobranchial eminence. কোন arch থেকে develop করছে? 3rd and 4th. ঠিক আছে, তাহলে anteriorly কত কত পেলাম? 1st, 2nd, 4th. Posteriorly কাকে পাচ্ছি? 3rd and 4th. ঠিক আছে, so see this picture, if you could draw or remember, it is very easy, right? So midline swelling টা কি? tuberculum impar, bilateral there is two lingual swelling. এই তিনটা একসাথে মার্জ করে যায়, it will form the anterior two-third. Okay, so whereas posteriorly from foramen cecum, additionally there is another swelling, that is the hypobranchial eminence. Okay, so it has got two parts, one is cranial part, another one is caudal part. But remember, these muscles that all are developed from separate things, so that is nothing but the occipital myotome, right? This is the common origin of all the muscle in our body. Okay, as because the muscle ta tongue আছে, this is a type of skeletal muscle, right? It is a voluntary muscle, not the other muscle in our body. তাই তো, other muscle যেগুলো GIT তে আছে সেগুলো কি? Smooth muscle, involuntary. So that source would be different, but all the skeletal muscle source is same, that is the occipital myotome. Okay,
So this thing I am just skipping this slide, already I have discussed. So see here they have shown how the circumvallate papilla, it is coming from the different cell. Always remember it is migrating from the hypobranchial eminence, it is crossing the sulcus terminalis and it has got different origin. Although it is present on the anterior two-third, right? So anterior two-third. Now tell me one thing, anterior two-third generates sensation by lingual nerve, right? So what are the things that could be taken by the tongue? Suppose if you are eating anything, whether it is hot or cold, that would be decided by anterior two-third and it would be taken up by the lingual nerve, right? But if you are tasting something, so that would be taken up by chorda tympani on the anterior two-third, but posterior one-third by the glossopharyngeal nerve. Okay, but there is one thing that is known as gag reflex. Okay, so here is a relation with the NTS. What is NTS from physiology? Have you studied? Nucleus tractus saltatorius. Have you studied? So what is happening? খুব ভালোভাবে একই দিনের বইয়ে আছে, দেখে নিস পিকচারটা, ঠিক আছে? So what is happening? Whatever sensation carried out by chorda tympani, glossopharyngeal and vagus, where it is relaying center is nucleus tractus saltatorius, ঠিক আছে? And why the gag reflex is produced? What is gag reflex? Tell me. Gag reflex. So whenever you are irritating the posterior pharyngeal wall, okay, or our uvula, what will happen? There will be sudden choking, right? So this is known as gag reflex. So why does it is produced? It is produced because of vagus and glossopharyngeal. Okay, দুটো nerve act করে because it is present on the posterior one-third of tongue. So আর ভেগাসের কোন ব্রাঞ্চ? ব্রাঞ্চটার কি নাম বললাম? ডাইরেক্ট তো ভেগাস আছে না, ভেগাসের কোন ব্রাঞ্চ আসবে? Superior laryngeal nerve. Superior laryngeal nerve of vagus. So you could take one snapshot of this one. Okay, this is about all the nerve supply I have discussed. Okay, first one is from the generate sensation by lingual nerve by the mandibulous division of trigeminal nerve. এই নার্ভটার আরেকটা নাম কি? lingual nerve. Okay, so additionally taste chorda tympani, anterior two-third, posterior one-third by the glossopharyngeal, and if you see the most posterior part, that has been taken up by the superior laryngeal nerve. Okay, and the last one is about the motor nerve supply. Motor nerve supply is by the hypoglossal nerve, except palatoglossal, which is supplied by cranial axis. Okay, so this thing you have to remember. So tell me about the pharynx. All the muscle of pharynx is supplied by pharynx কে supply করে? Cranial group of accessory except, very good, stylopharyngeus, which is supplied by glossopharyngeal nerve. একটাই নার্ভ একটা মাসেলকে সাপ্লাই করে, stylopharyngeus, ঠিক আছে? সফট প্যারেটের কি হবে? সফট প্যারেট is supplied by vagus, except tensor veliparatini, which is supplied by mandibular division of trigeminal. ঠিক আছে, প্রতিটারই একটা এক্সেপশন আছে, ঠিক আছে, সেম লাইক টাং. So see here they have shown the different musculature. Okay, different musculature. So each and every cranial nerve, each and every arch is functioning. Okay, so you could see first arch আছে, right, anterior two-third, and another one continuously there is which nerve? Cranial nerve 12. So that means they are showing the hypoglossal nerve. ঠিক আছে, throughout ওটা ডিল করছে. And additionally third and fourth arch. Third arch এর কি nerve? Glossopharyngeal. আর fourth arch এর কি nerve? Superior laryngeal. Superior laryngeal. Sixth arch এর কি nerve? Recurrent laryngeal. So এটা মিলে যাচ্ছে, right? So these are the nerve supply. So now coming to the most posterior part. Write it down. Most posterior part
It develops from the hypobranchial eminence. Okay, and all the muscle, as because these are derivative of occipital myotome, is supplied by hypoglossal nerve. So if this development comes, okay, you draw this diagram. ঠিক আছে, কি করে মাঝখানে টিউবাকুলার ইম্পার, দুদিকে লিঙ্গুয়াল সোয়েলিং, অ্যান্টিরিয়র টু থার্ড হয়ে গেল ফোরামেন সিকাম, পিছনে হচ্ছে হাইপোব্রাঙ্কিয়াল এমিনেন্স সোয়েলিং that has got two parts, cranial and caudal. Okay, so this is the diagram for the development of tongue. Now write it down about anomalies. How many anomalies are there? Okay, so first one is aglossia, there is no tongue. Okay, then next one is hemiglossia, half side tongue develops, remaining half is not there. Okay, then bifid tongue. Okay, tongue or ankylosglossia, main thing you will come across. Okay, I have already seen 7 to 8 cases. Okay, where is the tongue is attached, where it is attached to the floor of mouth, right? So which is the dorsal aspect, which is the ventral aspect of tongue? Tell me. Dorsum konta, ventrum konta? Which is the dorsum? Which is seen from outside, that is the dorsal aspect. Which is inferior, that is the ventral aspect. So in the ventral aspect, which of the structure you could see in the tongue? In between there, one is frenulum, midline, right? Which is supporting the tongue. So there is, which thing is running over there? The lingual vein. Okay, so if the frenulum of tongue is attached to the floor of mouth, that is known as ankylosglossia or the tongue tie. Okay, in local form you say tongue tie. Okay, so you will see across lots of cases this congenital anomaly. Okay, so that is the ankylosglossia superior. Then another one is microglossia, macroglossia, these are the two derivative. And another one is lingual thyroid. I told from where the thyroid gland develops? From the foramen cecum. And what will happen to the thyroid? It will gradually descend down. Where it will go ultimately? Up to the laryngeal cartilage, right? Up to the thyroid cartilage, up to the cricoid cartilage. So if it does not descend down, if it will stay on the tongue, so that is known as lingual thyroid. Okay, that is known as lingual thyroid. Okay, now coming to the development of thyroid. So see, already I told you, it develops very early. It develops only 24 days after fertilization. Very much important. Implantation কখন হয়? কত উইক পরে? Implantation কতদিন পরে হয়? So approximately 4th to 5th week, তাই না? মরুলা, রাস্টুলা, জাইগোট অবধি হতে তারপর তো implantation হবে. So after fertilization only thyroid gland used to develop. Okay, understood? After 24 days, right? Next one, write it down. It develops from median endodermal thickening of primordial pharynx. Okay, so it will develop from thyroid primordium. Write it down. It will develop from thyroid primordium. Okay, so you could see this is the foramen cecum. Okay, and this is the thyroglossal duct. Okay, so where it is descending down, it is crossing all the margin. Okay, and if you could remember the endodermal pouch, কি বলেছিলাম, কি কি ডেভেলপ করে? প্যারাথাইরয়েড, তাই তো? ইনফিরিয়র প্যারাথাইরয়েডটা কোথা থেকে ডেভেলপ হবে? কোন পাউচ থেকে? থার্ড পাউচ থেকে। আর সুপিরিয়রটা হবে ফোর্থ পাউচ থেকে। দিস ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার। ওকে,
So that is the ultimobranchial body, and ultimobranchial body will give rise to which cells? C cells. These are known as parafollicular cells. Okay, যেটা calcitonin secrete করে. Okay, so if you see the thyroid gland, it has got how many lobes? Left lobe, right lobe, and the isthmus. Okay, each and every structure will have the origin of others. Okay, now write it down. So how does it descend? You write it down. Just another two or three slide. Okay, just write it down. Descent of thyroid gland. So descent of thyroid gland, how it is occurring? It is at first at the tongue, but as the embryo grows and as the tongue grows, it gradually descends down. Okay, so at first where it is going to the hyoid bone. Okay, it is going to the hyoid bone and also the laryngeal cartilages. It is crossing hyoid bone. Could you tell me the vertebral level of hyoid bone? Hyoid bone এর vertebral level? Between C3 and C4. Okay. So below that we are having the laryngeal cartilage. What is the extension of cricoid cartilage? C3 to C6. That is also the extension of larynx. Okay, C3 to C6. Okay. Then for a short time the thyroid gland is connected to the tongue by a narrow tube. Okay, this is known as thyroglossal duct, which will gradually disappear. So see where it is present previously. So they have shown this is the endodermal pouch. Right? So if you see the derivative third pouch ki hoche inferior parathyroid, okay, and also the thyroid. Okay, but what about the fourth one? The thymus, superior parathyroid, and in between there is another body, right? One extension that is known as ultimobranchial body. ঠিক আছে? So একটা ছোট জায়গা একটু নোট করে রাখ। থার্ড আর্ট থেকে কি কি তৈরি হলো তাহলে? Inferior parathyroid and the thyroid gland. Inferior parathyroid and also the thyroid gland. Okay? Fourth arch derivative ki superior parathyroid and the thymus. Superior parathyroid and the thymus. না দেখ fourth arch থেকে হচ্ছে, fourth arch থেকে thymus develop করছে. Okay, and another one is ultimobranchial body. It will give rise to, you could see, these are the cells, these are the parafollicular cells, C cells. ঠিক আছে, এই কনসেপ্টটা যেন ক্লিয়ার থাকে. ওকে, so see how nicely it is having. What is the fate of thyroglossal duct? At first it is a narrow tube. Okay, afterwards it will divide into two structures. Okay, that will give the two lobes of the thyroid gland. Okay, so write it down. At first it is a hollow tube. At first it is a hollow tube, but soon it becomes solid organ. Soon it becomes solid and divides into right and left lobe, and divides into right and left lobes. Okay, which are connected by, we all know, which are connected by isthmus. Then what is pyramidal lobe? Who will tell what is pyramidal lobe? Pyramidal lobe of thyroid gland কোনটা? Isthmus থেকে one small superior projection, so that is known as pyramidal lobe, right? So isthmus lies anterior to the developing second and third tracheal rings. Second and third tracheal rings.
ইসমাসটা একটু উপরে থাকবে তাই না, থাইরয়েড গ্ল্যান্ডটা আরো নিচে থাকবে, যেখানে তো ক্রিকয়েড কার্টিলেজ থাইরয়েড কার্টিলেজ আছে, ঠিক আছে। So see, this is the foramen cecum, this is the tongue, right? This is the anterior 2/3, posterior 1/3. So foramen cecum is descend down, so that is the thyroglossal duct. This is also known as median thyroid diverticulum, another name for the thyroglossal duct. So this is also known as median thyroid diverticulum. Okay, and these rudimentary lobes of thyroid gradually degenerates, ঠিক আছে, আস্তে আস্তে ডিজেনারেট করতে আরো নিচে তৈরি হবে, ঠিক আছে। So see, this is the thyroid gland, তাই তো। So they have shown each and everything, right? This thing only, third arch, derivative of third arch, fourth arch, and ultimobranchial body. Okay, these are the three things you have to remember. Now, by the age of 7th week, what is happening? By the age of 7th week, okay, it reached its final site. The thyroid gradually goes to its final site, okay. The proximal opening of the thyroglossal duct persists. কোনো কোনো সময় দেখা যাচ্ছে কি proximal যেটা opening of thyroglossal duct, it is persist. So that is known as, কি বলবো সেটাকে, like a pit-like structure in the neck. It is known as thyroglossal cyst. ঠিক আছে? So write it down. Sometime the proximal opening of thyroglossal duct persists. It is known as thyroglossal cyst. So what about the pyramidal lobe? Just now I have discussed, where you will get the superior margin of the isthmus. এমনি triangular ছোট একটা লোব থাকে। So it is coming from where? It is coming only 50% cases. তাই তো, 50% cases. Okay. So what about the arterial supply of thyroid? Superior thyroid artery, inferior thyroid artery, and accessory thyroid artery, and arteria thyroidema, directly coming from the arch of aorta, because that will supply the isthmus of thyroid sometime. Okay. Okay, so now coming to the next one. So see, this is the different, they have shown different weeks and which structure of the thyroid gland develops. Take a snapshot. Okay, কোন উইকে কোন জিনিসটা ডেভেলপ হচ্ছে, ঠিক আছে। So you could see 4th to 7th week এর মধ্যে কিন্তু thyroid gland develop হয়ে যাচ্ছে, okay। আর এখানে additionally they have also shown the ultimobranchial bodies, and here also the folliculogenesis, different type of thyroid follicles, okay, which will give the thyroxine, okay, triiodothyroxine, these all. So these will give rise to colloid of thyroid, ঠিক আছে। এটা কিন্তু অনেক পরে হচ্ছে, দেখছিস 9 to 14। So see, this is how the thyroid descend down. Okay, প্রথমে tongue, then it is going to the hyoid bone, next level কোথায় যাচ্ছে, laryngeal cartilage, and finally just in front of the cricoid cartilage, ঠিক আছে, just in front of the cricoid cartilage. Tracheostomy কোথায় করা হয় বলেছিলাম, which is safe? Inferior to the thyroid gland or superior to the thyroid gland, or at the site of thyroid gland? At the site of thyroid gland. You have to elevate the thyroid gland. At the site of thyroid gland, you have to do tracheostomy. ঠিক আছে? So this is another thing is thyroglossal cyst. এবার the thyroglossal cyst যদি proximal opening of the thyroglossal duct, right? So if it is open, what will happen? There would be some fluid would be coming out. So in that case, we will say thyroglossal sinus.
Okay, thyroglossal sinus. Okay. So sometime the thyroid may present in the superiorly just in front of the thyroid cartilage, or also it could go to the mediastinum, so that is known as retrosternal thyroid. Okay. So this is the pouch it is forming. Okay. This is the picture of thyroglossal cyst. Okay, you see the patient have elevated this area. So what would be the examination? You will ask the patient to protrude the tongue outside. Okay, once he protrudes the tongue outside, the thyroid gland is also moving. Okay, so you could confirm this is the case of thyroglossal cyst. ঠিক আছে, occasional খুব কমন নয়, এবং যদি এটা ওপেন থাকে, if some fluids is coming out, so that is known as thyroglossal sinus. ঠিক আছে, so this is a sinus. Okay, so next one is the lingual thyroid. Write it down. What is lingual thyroid? If the ectopic or abnormal tissue of the thyroid present on the parenchyma of tongue, okay, so that is known as lingual thyroid. And it is caused due to embryological aberrancy. It is caused due to embryological aberrancy. Okay, so that is the most of the ectopic tissue is seen on the tongue. Okay, so see, this is the lingual thyroid, then prelaryngeal thyroid, and finally you could also get the substernal thyroid or retrosternal thyroid. Okay, so this is the picture of lingual thyroid. Okay, konta lingual thyroid bolo? This one, right? This is the tongue, this is the floor of the pharynx. Okay, these are the arch, palatopharyngeal, palatoglossal, and this is the lingual thyroid. ঠিক আছে, somebody will say it is a tumor, but no, you have to find it out. Okay, কি করবে? বায়োপসি করে দেখতে হবে. It would be similar to the thyroid tissue. Okay, content of the head and neck, we covered some of the issues in the brain or neuroanatomy. This is one of the segments that we are going to cover today, which is a very small gross general topic. Later on we'll just like learn the detail of it in separate different classes. So in this particular system, in the neurological aspects, we have this brain, which we call them as cerebrum, which is under, below to it we have the cerebellum, and these things together connected to this particular tube, we call them as spinal cord. Now the essence of this particular brain and the cerebellum is that they must communicate with the spinal cord. So whatever the information is coming through the environment, that has to reach to the spinal cord, and once it reaches to the spinal cord, it has to be delivered to a higher epic center. The sensory information, touch, pain, temperature, and whatever the environment is giving input us, that is received by this particular nerve ending, communicated through this particular environment and going through this particular nerve fiber, reaching to this particular peripheral nodal point, we call them a spinal cord. Once it reaches to the spinal cord, it cannot decide anything on its own. It has to be sent to somewhere who can have a luxury of making decisions, and that has to be transported to the brain. Now that particular transportation that runs to the spinal cord and that travels to a condensed area of the brain or neural tissue. We call that condensed area of the neural tissue, which is running between the spinal cord and as well as epic center. We call them as brain stem. Now this particular brain stem have got some kind of a local regional nodal points, and again it has to be relayed further. The information may rest for a while in some of the nucleuses or some of the points in this particular region on the brain stem, but eventually that particular brainstem nucleus cannot make any call. So that has to be again transported to a higher center. So
So this particular region, what we are going to study in this brainstem, there is kind of a condensed nerve fiber tract. Just like roadways, they are super condensed, super composed regions. Now this particular region have got like a mostly nerve fibers. That means the white matter actions, prolonged actions they are running through. And sparse, very few areas of the nucleus depositions where you can find some of the cell bodies. That means some nucleuses are there. So the majority of this particular tract which is present in this particular brainstem, they are made of the tracts or axons. They are running through the highways, the broadways, and there are some local small nodular point where some kind of like a rest of information can be taken place. We call them as nucleuses. Those nucleuses are housed there, but those nucleuses are resting points. Mind that they are not capable of making any calls or decisions. Similar to that, whatever the information reaching to the brain that need to be carried through to the grassroots level, so that this can be employed as something that's like someone poking or slap him. So that information has to be given from the brain, just slap him. That information coming through the saying roadways or trackways. That trackways comes through, passes through with modifications or some kind of adjustments taken through this particular path, inputs, slap him hard like this or slap him gently. Like he's a good friend, slap him gently. He's a bad friend, slap him hard like that. So there's little modification done by some other point, and then this information carried through the muscles, and then the action is delivered. So this is how these things are going. So this particular brainstem stays in a crucial point where there is a rapid trafficking of the information, sensory and the motor going through in this particular way. Some up, down information going in. The information sensory going up, the information which is motor going down. And this particular thing is going through the different pathways. They have upways and downways. They are separate. They are not mixed. In between, we have some nucleuses, which is a nodal resting point, where then again the information can be carried. Now, each of these particular brainstem regions, which is super condensed, that means if you have anything happens to this particular roadways, we do not have any accommodation point. So, if you have a tiny bit of hemorrhage or tiny bit of trauma through this particular brainstem, it collapses. Just like we have a highway accident, one car bumps into somebody and series of car bumps onto it. So, something like that. In case of the brain, we have plenty of spaces. We have some capacity. But in case of this particular condensed region, we have tiny bits of a dot-like hemorrhage. We call them a spontane hemorrhage. In the pons, which is part of the brainstem, if you have a dot-like hemorrhage, which consists of the 100 RBC molecule, if it is liberated at that point, which is threatening, life-threatening. So, it's intense region. So, anyway, so the brainstem, we are going to talk, is composed of three elements or three segments. The above downwards or below downwards, we have to memorize, but you have to memorize in sequence. So we call them as above downwards. This particular brainstem is, we call them as midbrain. Then we have the pons, and then we have the medulla. Now this particular segmentations of this particular element is essential, and this particular medulla is continued down as spinal cord. So this particular medulla and the spinal cord junction is present around that particular foramen through which the neural tissue gets down, which is the foramen magnum. Once it grows or drops below this particular foramen magnum, the spinal cord begins. So the beginning of the spinal cord is the lower end of the medulla where it is exiting out of foramen magnum. Right. So this particular element that we have to keep in mind regarding to this particular midbrain, pons and medulla, this is composition of the brainstem. This particular midbrain has an upper element which is communicating through the tracts with this particular higher centers. So the cerebellum, which is fitted to this particular posterior to it, and then we have the cerebrum. We call this higher elevations of this particular thing, which is the projections of the fibers, which is lying over here. We call them as pedicels. So this is kind of like a projection. The peduncle or pedicel kind of thing which is present over here. We have a several kind of peduncles which is present in here. Nothing but the tracts, the sensory or the motor tracts which are present to it. So these are the architecture of the brainstem which is present here. Now, within this particular brainstem, we have a central canal which is passing through the entire length of it, and it is continued down to the spinal cord. So we have the cerebrospinal fluid which is flooding this particular inner chambers of the brain ventricles, lateral ventricle, third ventricle,
and as well as a ventricle which is kept occupied in this region, we call them as fourth ventricle, as well as this particular central part of this particular brainstem is pierced by a foramen, and with that particular foramen runs down to the central canal of the spinal cord, and it has a communication. The CSF may flow through it, but actual CSF flow do not take place through this particular central foramen. So when I am going to see the cross sections of this particular brainstem through the different level, we are going to see this particular foramen which is present at different levels of this particular brainstem region. Some of them are pierced by the central part, some of them present in the posterior side, or some of them present in the anterior side of it. And eventually this particular thing holds a central canal or central part which is communicated down. So this is a general feature, and it has surfaces, external surface and which is internal surface, like outside surface, interior and exterior surface is there. And from this particular interior and exterior surface, some nerve rootlets may be coming out of, depending on if you have taken with this any nerve fibers coming out of it. So we'll be learning in these particular midbrain sections in detail, pons in detail, medulla in detail, and external and internal feature will be carried through. This particular class is just to give an orientation of this particular general features of it. Now talking about the important part of this particular brainstem. When you see this particular brainstem, this particular region is highly vascular. It needs very important blood supply. The blood supply which comes here is from this particular posterior part of this cerebral arteries. So in previous class we mentioned about we have two sets of the arteries. One is anterior set of the arteries and one is posterior set of the arteries. Both of these particular anterior set of the arteries and the posterior set of the arteries, they are giving nutrition to this particular brain system, and clubbing between them, we have a joining line between them, we call them a circle of Willis. The cycle of Willis is basically a anastomosis joining the posterior circulation of the brain with the anterior circulations of the brain. So the purpose of the circle of Willis is that if one side of this particular circle of Willis is not working, other circle as it is communicated can supply back vice versa depending on neurovascular threat. So that's the purpose of any anastomosis. So see, this particular thing is there. So this particular part of the brain we call them as hindbrain or posterior part of the brain. It is principally supplied by the posterior feeding arteries which is supplying the posterior half of the brain. That means the part of the brain which is lying below this particular posterior cranial fossa, that is supplying this particular posterior part. Now we know this particular posterior arteries which is feeding here is coming through this particular artery, we call them as right vertebral artery and left vertebral artery, which runs through the neck through the foramen within which is present in this particular vertebra, foramen transversarium, and comes out over here, and once it comes out here it joins with each other and makes a common vein, a common artery, we call them as vertebral artery. This particular vertebral artery again splits to several branches, and before that it gives several other branches, but these two terminal branches are important once it comes out. So we have this right vertebral artery, left vertebral artery joining together to form an artery, we call them as basilar artery. So this basilar artery runs on the surface of this particular brainstem, and once this particular basilar artery present in here, it gives several branches like this, and this particular branches we call them as basilar branches. This particular basilar branches feeds this particular brainstem principally. Along with that, some other branches are there. We'll be learning that in detail later on. After that, this particular basilar artery again split into right and left branches. We call them as posterior cerebral artery right and posterior cerebral artery left. So accordingly, apart from that, this gives that. This is not the only or these branches which is coming from them. But this is what I am highlighting today because that's point of interest today. Later on, if I just like going to detailed study of this, I may be just like adding couple of more branches later on. So these are the blood supply which is present within this particular brainstem and supplying this particular midbrain pons and the medulla. The branches of this particular basilar artery, also known as this particular spinal arteries, right and left, they are supplying this particular brainstem regions and giving the nutrition. Any problem related to these particular arteries, occlusions of the blood supply to them is threatful for the brainstem. So this particular vascular problem which is arising out of problem of this particular spinal artery, basilar artery or this particular posterior cerebral artery is life threatening or maybe some kind of clinical compromise situation may arise.
we have to learn couple of them, the vascular problem related to the vascular accident related to the posterior cerebral artery or this particular posterior segmental artery of the brainstem. In detail, we'll be learning that couple of them. But this is in general talking about this particular brainstem related to the general feature about this particular organ whenever I seeing that. Now this particular brainstem lying a little bit anterior to this particular cerebellum. So we have the brain, cerebellum on the back side and the brainstem lying in between, the tucked in between them. So whenever you have this particular viscera, you have to hold it in a proper anatomical position. So easy to have this particular viscera in examination, because once you have this, anatomical position is easy. Rest thing is identifying the second or segment of this particular brain or brain specimen. So the cerebellum, you are going to hold that in hand, because that's the posterior side, and the brainstem will be anterior to it. So if you are given with this viscera like this, you'll be holding this particular viscera like this. The cerebellum is on the posterior side. Now thing is that how we are going to identify which is the lowest end. This particular thing which is tapering down below. So this is going to be the spinal cord. So this part which is going to be the spinal cord, that has to be the medulla oblongata. And then we have this particular part which is known as pons, and then above we have this, the midbrain. So this is how it is present, and this is the cerebellum, right cerebellar hemisphere, left cerebellar hemisphere. In between the part we call them as vermis, V-E-R-M-I-S. So right and left cerebellar hemisphere, holding that like this, the cerebellum lying in the back side of the brain and holding in the midline. This is strictly midline, so this is the midline portions that you have to have that in a thing. If you cut that, we find a ventricle inside to it. We have a cross section later on, we'll see that, which is the fourth ventricle. We can see that fourth ventricle cavity of it, which is visible. So this is a specimen where you see that this particular part is visible well, this particular part is visible well, but this one is missing here. So this part, which is that midbrain portion, is missing in this particular specimen, but this particular medulla, pons and the medulla oblongata with the beginning of the spinal cord is very well visible. And if you have a close look, you can see the artery, how it is coming out. So this particular artery, which is coming from the right vertebral artery, left vertebral artery joining and making this basilar artery. And again, basilar artery will be moving up, splitting into two branches, which is going to learn off. And the tiny branches which is coming from here, which are known as basilar branches. So this particular specimen is easy to have that. Now we have this specimen where we have this particular midbrain portion is missing. Similar to that, we have another specimen which is having this particular brain specimen, which is midbrain portion is visible. We do not have a proper the medulla oblongata. So this is a complementary specimen that you have. This portion have got this particular midbrain, the other one don't have midbrain, but the lower portion is there. So these things together complements each other over here. If you just like flip it, see the undersurface, you can see a foramen. So this foramen we call them as the aqueduct of Sylvius, which is present in the midbrain. And the midbrain, you can see that this area is darker compared to the front one. So this darker stained area, we call them as substantia niagara. That particular thing which stains black, which has got deposition of the neuromelatonin, which is making this particular area looking black. So this area is easy to identify with the cross section. This is the midbrain cross section, which having a central circular cavity which can present. We call them as the central cavity. We call them as aqueduct of the midbrain. If you call them as aqueduct of midbrain, it's fine. Or if you just like pronounce the word aqueduct, that's fine, right? So this particular portions of this particular, this is cerebellum. This is anteriorly placed. The brainstem is there. So cerebellum is on the back side. We are holding this in an anatomical position. Likewise, sometimes we may have a hemisection. That means a half sections of this. That means half of this particular brain specimen, which is cerebellum, is there along with the half sections over there. That exposes the cavity of the fourth ventricle. That particular specimen may be also be there with your exams, or sometimes maybe we are projecting that as well. So whenever you are given this particular specimen, you have to hold it in an anatomical position. That's the basic thing. So the cerebellum lies on the back side. This is the cerebellum. This is the brainstem, has to be held above and down. How we're going to identify based on this particular structure, how we're looking at. This is the medulla. No, sorry, this is the midbrain, medulla, and we have two specimens which is having the same thing. So midbrain is missing in here. Here we have this medulla oblongata. So we can see the blood vessels, and along with that. Now what are these particular tiny things? These are tiny things which is the nerve rootlets which is present through it.
So nerve rootlets may be coming through these particular brains, which is related to or anchoring from the different regions of the brain. So whenever we are going to identify this particular midbrain, pons and medulla individually with the cross section, we'll talk about couple of important nerves which is related to it, a couple of important anatomical landmarks which are important, couple of vascular accident which is the blood vessel related problem. They are very important for us. We will be preparing that. All right. So this is about this particular today's session on this particular specimen. So you have a look into it. Do not poke because these are very fragile tissues. Just like do not use too much of the forceps. Just like have a look, hold that in anatomical position, try to have a understanding how to see that, then that's it.